Он направил всех гопи в определенное направление. And Krishna, Balaram, they were wondering what is going on. И Кришна с Баларамой удивлялись, что тут вообще происходит. What is he doing with our gopis? Чем он занимается с нашими гопи? And the gopis were screaming in agony, Krishna, Balaram, help, help. И гопи, они кричали в агонии, Кришна, Баларама, спасите, спасите нас. So then Krishna, he was calling out to the gopis. И тогда Кришна, он сказал, прокричал гопи, позвал. Don't be afraid, don't be afraid. Не бойтесь, не бойтесь. We will do something about this demon. Мы как-то решим с этим демоном проблему. So then Krishna, Balaram followed that demon. И тогда Кришна с Баларамой, они последовали за этим демоном. But at one point, Lord Krishna told Balaram, now you take care of all the gopis. Но в какой-то момент Кришна сказал Балараме, ты позаботься о гопе. And I will take care of that Shankachuda demon. А я позабочусь об этом демоне Шанкачуда. So that the demon, he immediately felt the incredible strength of Lord Krishna and Balaram. Тогда демон сразу же ощутил величайшую силу, которая таилась в Кришне и Балараме. And he became afraid. И он очень испугался. He was running away in fear. Он начал убегать в страхе. And Lord Krishna, of course, he ran after him. И Господь Кришна погнался за ним. And the demon, he was trying to hide in this way, hide in that way. И тем или иным образом демон пытался спрятаться от Кришны. But Lord Krishna always detected him. Но Кришна всегда замечал, где он. And then Lord Krishna thought, why shall I waste my time in this way? И потом Кришна подумал, зачем мне вообще тратить время таким образом? He just took his fist and smashed his head into pieces. Он просто сжал свой кулак и раздробил его голову на части. And he liberated that demon. И освободил этого демона. And then he returned to Balaram and the gopis. И тогда он вернулся к Балараме и Гопи. And he gave that precious jewel in the shape of a conch shell to Balaram. И он преподнес этот драгоценный камень в форме раковины Балараме. And then everything was fine again. И снова все наладилось. And Krishna Balaram continued with their pastimes. И Кришна с Баларамой продолжили свои игры. This Shankachuda demon embodies the mundane desire for name and fame. Демон Шанкачуда олицетворяет собой мирское желание славы и почета. And also the desire for sensuous enjoyment. И также желание чувственных наслаждений. So we should always pray to Lord Krishna. Мы всегда должны молиться Господу Кришне And to Lord Balaram. и Господу Балараме, To Shishigonitai. Шишигорнитай, To kill that demon. чтобы убить этого демона. That desire for name and fame. Это желание славы и почета. And material sense gratification. И материальных чувственных наслаждений. Taha, in that previous verse, the Sanskrit word taha was being used. В предыдущем стихе использовалось санскритское слово «тага». That indicates that those gopis were dedicated to Lord Krishna alone. Это слово определяет, что эти гопи были исключительно преданы Господу Кришне. And the gopis mentioned in the verse 17. И эти гопи упоминаются в стихе 17. They were dedicated only to Lord Balaram. Другие гопи упоминаются в 17 стихе, которые были преданы Господу Балараме. If they would be the same gopis, Если бы это были те же самые гопи, that would have created a scandal in Dwarka. это бы создало некий скандал. So Balaram's main goal was to pacify the gopis. Главная цель Баларама была утешить гопи. And because he was fully dedicated to the Rajavasis. Поскольку он полностью посвятил себя Бриджабасе, to the inhabitants of Vrindavan. Обитателям Вриндавана. And he stayed not only for 2 months, but he factually stayed much longer. In fact, he stayed much.
In fact, he stayed much longer. He stayed there only for 2 months. But... No, he did not only stay for 2 months, but he maybe we need little volume. He did not only stay for 2 months, but a little longer. Он не просто там 2 месяца находился, он там был чуть дольше. It is described here. The forest was beautiful with flowers flowing with nectar. И здесь описывается, что лес был очень прекрасным, и цветы, они источали нектар. In the nights filled with the spring moonlight. И ночью поля были залиты лунным светом. In this way, Lord Balaram and Lord Krishna enjoyed transcendental pastimes with the gopis. И таким образом Господь Кришна и Баларама наслаждались трансцендентными играми с гопи. So when we hear about Lord Krishna or Lord Balaram enjoying with young, beautiful gopis, we need to be very careful with the thoughts in our mind. Когда мы слышим о том, как Кришна и Баларама наслаждались с юными гопи, мы должны быть очень осторожными касательно тех мыслей, которые могут возникать в нашем уме. Because it sounds like young boys, young girls of this world enjoying each other. Поскольку это может звучать для нас так, как будто юные мальчики, парни и девушки наслаждаются друг другом в этом мире. The Lord Krishna is known as Aptakama. Господь Кришна известен как Аптакама. The one who himself fulfills all his desires. Тот, который сам полностью удовлетворяет все свои желания. He does not need the help of anyone. Ему не нужна помощь ни от кого, to fulfill his own desires. чтобы исполнить свои собственные желания. That's the meaning of Aptakama. В этом значение слова Аптакама. And he is also known as Atmarama. И он также известен как Атмарама. Always fully satisfied in himself. Всегда полностью самоудовлетворен. He is eternally full of bliss. Он вечно исполнен блаженства. So he doesn't require anyone's help for him or assistance to enjoy. Ему не нужна помощь ни от кого для того, чтобы наслаждаться. But he reciprocates with his devotees. Но он отвечает своим преданным. Lord Krishna, as I mentioned, known as Atmaram. Как я уже упомянул, Господь Кришна известен как Атмарама. Still he's being affected by the love and devotion of his devotees. Но все равно он остается подверженным любви его любящих преданных. Especially the inhabitants of Vrindavan. Особенно обитателей Вриндавана. Because their love, prema, and devotion to Krishna is supreme. Поскольку их према, их любовь, их преданность Кришне, она величайшая. And Lord Krishna reciprocates. И Господь Кришна отвечает на их любовь. He wants to benefit his devotees. Он хочет принести благо его преданным. He reciprocates. Он отвечает им. It is not that he needs it. Не то, что ему это требуется, нужно. He reciprocates. Он отвечает. And in that exchange of reciprocation, и в этом взаимообмене, где проявляется ответ Кришны, it looks like that he depends on his devotees. Кажется, что он зависит от своих преданных. Like Nanda Maharaj, Mother Yashoda. Таких как Нанда Махарадж, Мама Яшода. Lord Krishna takes on in order to reciprocate the transcendental form of a child. Господь Кришна принимает трансцендентную форму ребенка для того, чтобы ответить на их любовь. And he seems to take birth. И кажется, что он рождается. Shastras explain very clearly, Lord Krishna is unborn. Шастры очень четко объясняют, что Кришна является нерожденным. But then he takes birth. Но он принимает рождение. He makes the impossible possible. Он делает невозможное возможным. Simply out of reciprocation with his devotees. Просто для того, чтобы войти в этот любовный взаимообмен с его преданными. Lord Krishna is so kind. Господь Кришна так добр.
He does not take birth, Он не рождается, but he seems to take birth. но кажется, что он рождается. He does not depend on anyone, Он не зависит ни от кого. and yet he seems to depend on the Mother Yashoda Nanda Maharaj Но кажется так, что он зависит от мамы Ашоды и Нанды Махараджа, and the gopis и Гопи, and all the inhabitants of Vrindavan. и всех обитателей Вриндавана. It appears that he depends on them, Все проявляется так, как будто он зависит от них. but he does not. Но на самом деле нет. He simply benefits. Он просто хочет принести им благо. He eternally showers his benediction on all living entities. Он вечно проливает свои благословения на всех живых существ. And it is described later, of course, when Krishna reaches the Pauganda age, И также описывается, что позже, когда Кришна достигает возраста Пауганда, and especially the Kaishora age, и особенно возраста Кайшора, the ultimate form of love for Krishna, prema, форма любви Кришны, према, for him, према к нему, manifests in the young gopis of Vrindavan. эта форма любви к Кришне, определенная в возрасте Кайшора, проявляется в форме гопи Вриндавана. The gopis constantly think of Krishna, meditate on Krishna's pastimes, Гопи постоянно думают о Кришне, постоянно медитируют на его игры and his qualities. и его качества. To such an extent, До такой степени, we cannot find any other example. что мы не можем найти никакие другие примеры такой любви. This is what Chaitanya Mahaprabhu taught us, Это то, чему учил нас Шри Чайтанья Махапрабху, that the devotional service rendered by the gopis, it is supreme. что преданное служение, которое оказывает гопи, является величайшим. So everything, chanting Krishna's holy names, Все есть воспевание из святых имен Кришны. engaging all our senses in the service of Krishna, Когда мы вовлекаем все наши чувства в служение Кришне, Shravanam, hearing about Krishna, когда мы слушаем о Кришне, it only has one goal, все это только должно делаться с одной целью, that is to remember Krishna always. чтобы помнить Кришну всегда. So this smaranam is factually the most important item of devotional service. Фактически смараном является наиболее важной составляющей преданного служения. And sometimes we hear chanting is most important. Иногда мы слышим, что воспевание является наиболее важным. Sometimes we hear that hearing is most important. Иногда мы можем услышать, что слушание является наиболее важным. So what is most important? Но что же наиболее важно? Most important is smaranam, Наиболее важным является смараном, because our ears, the sense of hearing, поскольку наши уши, наше чувство слуха, they don't have the ability to remember Krishna. у них нет способности помнить Кришну. The ears cannot remember Krishna. Уши не могут помнить Кришну. They cannot think of Krishna. Они не могут думать о Кришне. Or our tongue. Или наш язык. Our tongue, yes, it can vibrate the holy names of Krishna. Да, он может производить вибрацию святых имен Кришны. Speak about Krishna. Говорить о Кришне. Yes. But the tongue cannot remember Krishna. Но язык не может помнить Кришну. The tongue cannot think of Krishna. Язык не может думать о Кришне. Similarly, all the other senses. Подобным образом также все остальные чувства. This is why they are subordinate to the mind. Поэтому они подчинены уму. The mind is the most important sense. Ум – это наиболее важное чувство, Because the mind can remember Krishna. поскольку ум может помнить Кришну. And therefore, only from the mind springs prema, pure love for Krishna. И поэтому только лишь из ума эта према, чистая любовь к Кришне может исходить. Now we find this important verse in the Brihad Bhagavatamrita. В Брихад Бхагаватамрите мы находим очень важный стих. Bhakto nava vidhayam cha mukyam smaranam eva hi tat samagrandiya sheshta manurviti samapanam. In this verse it is explained
В этом стихе объясняется, of the 9 kinds of devotional service, из 9 видов преданного служения remembrance is the chief. главным является памятование. It is an offering of the activities of the mind, Это предложение своей деятельности умом, the most important of all the senses. наиболее важным из всех чувств. Kadachit bhaktavatsalyat yadichet dishatam dishaho jnana dishtaivatat jatam abhimana param dishaho. Another verse from the Brihad Bhagavatamrita. Еще один стих из Брихад Бхагаватамриты. If the Lord, out of compassion for his devotees, Если из сострадания к своим преданным Господь sometimes reveals himself to their eyes, иногда являет себя их взору, that vision actually occurs in the mind. это видение проявляется в уме. One only imagines the eyes to be the seers. Мы не должны думать, что только лишь глаза являются видящими. So actually we see with our mind. На самом деле мы видим умом. These two eyeballs in our socket, they cannot see. У нас есть 2 глазных яблока, но они сами по себе не могут видеть. It is matter. Это просто материя. But matter cannot see anything. Материя не может видеть что-либо. These eyeballs are matter. Эти глазные яблоки, они просто как куски материи. Matter does not possess consciousness. Материя не обладает сознанием. The mind sees. Видит ум. But ultimately the mind is also material, subtle energy. Но ум также является материальной, тонкой энергией. So what really ultimately sees is the soul. Но кто же на самом деле является видящим? Это душа. But it requires in material conditioned life, it requires tools. Но в материально обусловленной жизни нам необходимы инструменты, Because the consciousness is conditioned. поскольку сознание обусловлено. Therefore it requires instruments, tools, Поэтому нам требуются инструменты, the material senses. материальные чувства. But factually we see with our mind. Но на самом деле мы видим нашим умом. And Lord Krishna appears out of his causeless mercy. Господь Кришна является из-за своей беспричинной милости. He appears in a fully purified mind. Он является в полностью очищенном уме. Then the devotee can see, visualize Krishna. И тогда только преданный может увидеть, визуализировать Кришну. Therefore Krishna states in the Gita, Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: Manmana bhavamat bhakto madhyachimam namaskuru. Always think of me. «Всегда думай обо мне, And then become my devotee, offer your obeisances unto me, etc. и потом стань моим преданным, предлагай мне поклоны» и так далее. So that manmana, that thinking of Krishna, remembering Krishna, that's the most important. И это ман-мана, думать о Кришне, памятовать Кришну является наиболее важным. That's the goal, the purpose of whatever we do in Krishna consciousness. Это является целью всего, что мы делаем в сознании Кришны. And simply remember Krishna. Просто помнить Кришну. And when we constantly remember Krishna, И когда мы постоянно помним Кришну, then gradually that love for Krishna will develop. постепенно эта любовь к Кришне будет развиваться. It all depends on constantly thinking of Krishna. Все зависит от постоянного памятования о Кришне. And Chaitanya Mahaprabhu, he has given us that process. И Шри Чайтанья Махапрабху дал нам этот процесс, Specifically meant for this age of Kali. который в частности предназначен для этого века Кали. How to always remember Krishna. Как всегда помнить Кришну, Chanting the holy names of Krishna. воспевая святые имена Кришны. Hare Krishna, Харе Кришна, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. That's the process. Таков процесс. Of course, we are also hearing about Krishna, Мы также слушаем о Кришне, but sometimes it becomes not that easy. но иногда это непросто. Reading. Читать. We're getting a little bit tired. Мы можем устать от этого. But chanting at any time we can do. Но воспевать мы можем в любое время. Any place, in any position. В любом месте, в любом положении.
There are no rules, regulations. Нет строгих правил, предписаний. Any condition, any place, any situation, we can chant Hare Krishna. В любой ситуации, в любых условиях, в любом месте мы можем воспевать Харе Кришна. Even if we cannot chant loud, Даже если мы не можем громко воспевать, we can chant in our mind мы можем воспевать в уме. as much as we like. Настолько много, насколько захотим. Always we can chant Hare Krishna. Всегда мы можем воспевать Харе Кришна. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives us the information Шри Бхактисиданта Сарасвати Такур дает нам следующую информацию. that the holy name is also known as Taraka Brahma. Святое имя также известно как Тарака Браман. Taraka means liberation. Тарака значит освобождение. To liberate Taraka. Тарака значит освобождать. And that sound vibration of the holy name liberates the soul. Эта звуковая вибрация святого имени освобождает душу. And he further explains И далее он объясняет, that this Taraka Brahma contains knowledge of our eternal relationship with Krishna. что эта Тарака Брама, она также содержит в себе знания о наших вечных отношениях с Шри Кришной. It is compared to the bud of a flower. Это подобно бутону цветка. And that when that flower begins to grow, when that bud begins to grow, И когда этот бутон прорастает, then it will reveal the eternal form of the Lord, он раскроет вечную форму Господа, His qualities, Его качества, His associates, Его спутников and pastimes. и Его игры. Everything will be revealed. Все будет открыто. You just have to chant Hare Krishna. Просто нужно продолжать воспевать Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Shrimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. Хари Бо. Do we have any Есть ли вопросы, questions, thoughts, comments? мысли, комментарии? Спасибо большое за очень вдохновляющую лекцию. Хотел спросить, почему ачарьи допускали возможность какого-то скандала или конфликта в Двараке, и что они имели в виду, говоря об этом? Thank you very much for your class. I wanted to ask why Acharyas mentioned the possibility of some conflict in Dwaraka, which you mentioned in your class. What did they mean? What did they mean about this? When two gopis, two groups. Scandal. Because of the Dwaraka pastimes. Это потому, что были определенные игры, проходили в Двараке. They cannot be all these different gopis, they cannot occupy the same position in Dwaraka. Поскольку разные группы гопи, они не могли занять определенные положения в Двараке, same position. Одни и те же положения в Двараке. They were all queens of Lord Krishna. Быть царицами Господа Кришны. And with some technical point. Ну, так или иначе, это такой технический момент. Any other thoughts? Есть еще мысли? Thank you for the class, Maharaj. Вопрос такой, есть ли какое-то разлика в настроении гопи Кришны и гопи Баларама? Настроение, какая-то разница есть или нет? Is there any difference between the mood of Krishna's gopis towards Krishna and Balaram's gopis towards Balaram? Is there any difference? Yes, there's a difference. Да, есть разница. There's variety in the spiritual world. Есть огромное разнообразие в духовном мире. Although Lord Balaram is the immediate expansion of Krishna, Хотя Господь Баларама является непосредственной экспансией Кришны. like there's practically no difference.
Практически между ними нет разницы. but in the complexion there's a difference. Но они отличаются цветом тела. And of course, Lord Balaram, he has his own pastimes. И также у Господа Баларама есть свои личные игры. He has so many of his own expansions. И у него также есть много собственных экспансий. Like sometimes I was contemplating on this point, Однажды я размышлял на эту тему. that generally we say that Lord Krishna is in our heart, residing in the heart of all living entities, Обычно мы говорим, что Господь Кришна находится в сердце всех живых существ, as Paramatma, как Параматма. but actually is Lord Brahma. Sorry, Baladev. Но на самом деле это Господь Баларам, Баладев. It's the expansion, Это Lord Balaram's expansion. это его экспансия, Параматма. The Purusha avatars, Пуруша аватары. the Lord Baladev's, Balaram's expansion. Это они являются экспансиями Баларама. So the Paramatma residing in the heart is an expansion of Baladev. Таким образом, Параматма, которая находится в сердце, является экспансией Баларама. Because Lord Krishna has nothing to do with this world. Поскольку Господь Кришна вообще никак не связывается с этим миром. He just enjoys with his associates in Goloka Vrindavan. Он просто наслаждается со своими спутниками на Галоке Вриндаване. This whole world is Krishna's separate energy. Весь этот мир является отделенной энергией Кришны. And Lord Balaram, he takes charge of the external world. И Господь Баларам, Он заведует этим внешним миром. That is his mercy. Это Его милость. He takes care of all the innumerable living beings in this material world. Он заботится о бесчисленных живых существах в этом материальном мире. But Krishna has nothing to do with this world. Но Кришна, Он никак не связывается с этим миром. It's all managed by Lord Baladev. Все здесь происходит под руководством Баладевы. Mahavishnu, Махавишну that's Lord Baladev's expansion. является экспансией Господа Баладевы. Garbhodakashi Vishnu, Гарбадакашай Вишну. Kshildakashi Vishnu, it's all Baladev's expansion. Они все являются экспансиями Баладевы. Therefore, Lord Balaram, he is the Adi Guru, Поэтому Господь Баларам является Ади-гуру, the first original spiritual master, изначальным духовным учителем, who takes care of the conditioned souls. который заботится об обусловленных душах. Nityananda Prabhu. Нитьянанда. So we can only approach Chaitanya Mahaprabhu through Nityananda Prabhu. Единственный способ, как мы можем обратиться к Господу Чайтанье, это посредством Господа Нитьянанды. Not direct. Не напрямую. Sometimes our tendency is always everything direct. Иногда мы стремимся к тому, чтобы всегда строить напрямую отношения. Krishna and me. Я и Кришна. That's the neophyte consciousness. Это сознание неофита. Krishna and me. Кришна и я. This is Krishna consciousness. They think this is Krishna. Они думают, что это сознание Кришны. But when we advance, Но когда мы прогрессируем, then we think not just Krishna and me. что есть не только Кришна и я, It is Krishna and my spiritual master. что есть Кришна и мой духовный учитель. A little more advanced. Это когда мы чуть-чуть But прогрессируем. when we make further advancement, Но когда мы еще прогрессируем, then it is Krishna, my spiritual master, and all the devotees of Krishna. тогда мы осознаем, что есть Кришна и мой духовный учитель, и все преданные Кришне. Then we make advancement. Тогда мы делаем настоящий прогресс. Dasa, Anudasa, Anudasa, Anudasa. I'm the servant of 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 Krishna. Я слуга, слуги, слуги. So there's variety. Есть разнообразие. Balaram, he has his own tattva. Баларам, он имеет свою собственную татву. Of course, Vishnu tattva. Это также включается в Вишну татву. He has his Balaram tattva.
Есть, называется также Balaram Tattva. his own pastimes, Его собственные игры, his characteristics, everything. его качества и все остальное. And these gopis who transcendentally enjoyed with Baladev, И те гопи, которые духовным образом наслаждались Баладевом, they're fully dedicated, fully surrendered to Lord Baladev. они были полностью преданы Господу Баладеве. Any other thoughts? Есть еще мысли? Харе Кришна. Господь Кришна, Он атма Кама и атма Рама. Но Он также страдает в разлуке со своими преданными. Могли бы как-то больше объяснить? Despite the fact that Lord Krishna is Atmarama and Satakama, he suffers in separation towards his devotees. Could you please explain this point? He suffers in separation towards, he feels separation. Krishna. Before you said something. Despite the fact that Lord Krishna is Atmarama and Atakama, he suffers from separation towards his devotees. He feels separation towards his devotees. Could you please explain this? How this? I explained Я объясню, that is Lord Krishna's reciprocation. что это любовный взаимообмен Господа Кришны. In order to reciprocate Для того, чтобы ответить на любовь, with the love of his devotees, на любовь его преданных. he allows his yoga maya Он позволяет его йога-майе to cover himself in such a way покрыть себя таким образом, that it appears that he depends on his devotees. что все выглядит так, как будто он зависит от своих преданных. Like Lord Krishna is a fear personified. Fear personified is afraid of Krishna. Даже сам олицетворенный страх боится Кришну. But Krishna is afraid of the small stick of Mother Yashoda. Но Кришна боится маленькой хворостинки в руках мамы Яшоды. How does that work? Как это работает? Everybody is afraid of Krishna. Все боятся Кришну. The Upanishads explain. Упанишады объясняют, Out of fear of Krishna, the sun is orbiting. солнце ходит по своей орбите из страха перед Кришной. Out of fear, the wind blows. Из страха дует ветер. Everything out of fear of Krishna. Все боится Кришны. He is the supreme controller. Он является величайшим контролирующим. And if anyone violates the supreme control of Krishna, И если кто-либо нарушает волю Верховного Контролирующего Кришны, punishment. придет наказание. So everyone is afraid of the supreme. Поэтому каждый боится величайшего. But then how is it possible that Krishna is afraid of a small stick of Mother Yashoda? How is that possible? Тогда как же возможно, что Кришна боится этой маленькой хворостинки в руках мамы Яшоды? Now he's afraid. Но он боится. Now he's afraid. Да, сейчас он боится, Because he reciprocates. поскольку он отвечает на ее любовь. The love of my devotee is of such nature Любовь моего преданного Кришна имеет такую природу, that they want to take care of me. что они хотят заботиться обо мне. Krishna takes care of everyone. Кришна заботится обо всех. But out of love now, his devotee wants to take care of Krishna. Но из любви преданный хочет заботиться о Кришне. So he reciprocates, he allows it. И он отвечает на эту любовь, он позволяет это. Do you want to feed me? Он, если хочешь, покорми меня. Krishna allows. Кришна позволяет. And he opens his mouth. И он открывает свой рот. Now, mother, you can feed me. Теперь, мама, можешь покормить меня.
But if mother even for a fraction of a second forgets, Но если мама лишь на мгновение забудет Krishna's actual position, настоящее положение Кришны, then Krishna shortly reveals his universal form. тогда Кришна может проявить свою вселенскую форму. And then Mother Yashoda, И тогда мама Яшода, упс, she's wondering. она удивляется. Not that she forgets, of course. Не то, чтобы она забывает. The eternal associates of the Lord never forgets. Вечные спутники Кришны никогда не забывают. But Krishna demonstrates that feature also. Но Кришна свое это качество также проявляет. Don't think that now I completely depend. Не думайте, что сейчас я полностью зависим. In the sense that, no, I'm still the Supreme Personality of Godhead. В том смысле, что я все равно остаюсь верховной личностью Бога. This is why Lord Krishna always integrates in his pastimes Поэтому Господь Кришна всегда интегрирует в свои игры that he is the Supreme Personality of Godhead. то, что Он является верховной личностью Бога. Because sometimes Krishna, he feels also a little disappointed. Поскольку Кришна иногда чувствует себя слегка разочарованным. That these cowherd boys, they always defeat me. Что эти мальчики, друзья его, пастушки, всегда побеждают меня. Then as a punishment, I have to carry one of the cowherd boys on my shoulders. И в качестве наказания я должен нести на своих плечах одного из пастушков. So then Krishna sometimes reminds himself, И иногда Кришна напоминает себе, actually I'm the Supreme Personality of Godhead. на самом деле я верховная личность Бога. I cannot just be all the time defeated. Я не должен все время быть побежденным. And then some demon appears, И потом появляется какой-то демон. and then Krishna has the chance to fully display himself as the Supreme Lord. И тогда у Кришны появляется шанс полностью проявить себя как Верховный Господь. Then he kills that gigantic demon. И тогда он убивает этого гигантского демона. And all the cowherd boys, they're amazed. И все пастушки в восторге. Krishna, how did you do this? Кришна, как у тебя это получилось? And Krishna enjoys. И Кришна наслаждается. But then he again allows Yogamaya to cover him. Но потом он снова позволяет Йогамайе покрыть себя. Then everybody forgets. И все забывают. Krishna is just our friend. Кришна просто наш друг. Of course, he's little special. Конечно, он слегка особенный. But anyway, he's our friend. Но так или иначе он наш And then друг. they continue to play. И они продолжают играть. Any other thoughts? Есть еще мысли? Харе Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж, за то, что вы сказали, что ум является очень важным инструментом для памятования. Скажите, пожалуйста, а насколько важен разум в памятовании? You mentioned that mind is the most important tool to give us an opportunity to remember Krishna. Could you please explain how important the intelligence is for this? All the senses are tools. Все чувства являются инструментами. The mind is collecting, because the mind is the inner sense. The mind is collecting all the sensual impressions. Ум, являясь внутренним чувством, он соединяет все остальные чувства. Like the tongue is chanting, vibrating Подобно тому, как язык воспевает, он вибрирует. the holy name. Святое имя. And then the mind absorbs that sound vibration И ум впитывает эту звуковую вибрацию. because it's the name of Krishna. Поскольку это имя Кришны. Then the mind remembers Krishna. И тогда ум вспоминает о Кришне. So that function of smaranam, to remember, Эта функция смаранам, помнить, that's the activity of the mind.
является деятельностью ума. Intelligence simply means power of discrimination. Разум значит способность различать, Is this favorable or not favorable? это благоприятно или нет, Is this good for me or bad for me? это хорошо для меня или плохо. This sense of discrimination, that's function of the intelligence. Способность различать является функцией разума. But that thinking, feeling and willing, that's the activity of the mind. Но думать, ощущать и желать является деятельностью ума. And what shall I think? И о чем я должен думать? Then we need the intelligence. Мы тогда применяем разум. Intelligence comes in. Тогда включается разум, Think of Krishna. думая о Кришне. The mind, oh, okay. И ум говорит: о, хорошо, Think of Krishna. буду думать о Кришне. And if the intelligence dictates, don't think of Krishna, Иногда разум, он говорит: не думай о Кришне. it is a bad intelligence, Такой разум является плохим, not good. нехорошим. Any other thoughts? Есть еще мысли? What did you say? He had similar question. Когда даются наставления постоянно думать о Кришне, то есть имеется в виду размышлять о Кришна-татве или о Кришна-лиле, то есть что в приоритете? How should we implement the instructions to always remember Krishna? We should think about Krishna Tattva or Krishna Lila. What is more important? Что более важно? What is more important? It is all important. Все важно. Anything related to Krishna is important. Любая вещь, которая относится к Кришне, является важной. But it should develop in a natural way. Но это должно развиться естественно. Artificially, we should not practice. Искусственно мы не должны это практиковать. We just hear about Krishna. Мы просто слушаем о Кришне. And then as our consciousness becomes more purified, По мере того, как наше сознание очищается, how we think of Krishna, what we think of Krishna, как мы думаем о Кришне, о чем именно мы думаем, that develops in a natural way, это все развивается естественно. should not artificially practice. Это не то, что искусственно мы что-то Just практикуем. chant Hare Krishna. Просто воспевай Хари Кришну. Hear that vibration. Слушай вибрацию. Because if we artificially practice thinking while chanting, thinking about Krishna's pastimes or whatever, Если мы искусственно во время воспевания думаем об играх Кришны, if we are not advanced enough, если мы недостаточно продвинуты, then that will distract us from hearing. это отвлечет нас от слушания. The process is to hear Процесс состоит в том, чтобы слушать that vibration of the holy name. вибрацию Святого Имени. And when we, with full concentration, И когда с полной сосредоточенностью, consciously hear that vibration, осознанно мы слушаем эту вибрацию, then consciousness will become purified. тогда наше сознание очищается. And then Lord Krishna's transcendental form, His qualities, His pastimes will manifest in a natural way. И тогда трансцендентная форма, качество игры Кришны проявится естественно. And it will not distract us from the hearing. И они не будут отвлекать нас от слушания. We do both Мы делаем и то, simultaneously. одновременно. With full attention we hear С полным вниманием мы слушаем and we think of Krishna и думаем о Кришне. simultaneously. Одновременно. But first we have to attentively hear. Вначале мы должны внимательно слушать. And that is not easy. И это непросто. If you watch yourself while chanting, Если вы понаблюдаете за собой во время воспевания, the mind always wanders away from that concentration of hearing. ум всегда убегает от этой способности сосредоточенно слушать. Always wanders away. Всегда убегает. Then we have to pull back. И мы должны его возвращать.
Listen. Слушай. Yes, yes. Да. Pull back. Снова его вернуть. Constant practice. Постоянная практика. Bring the mind back to that simple process of hearing. Возвращать ум обратно к этому простому процессу слушания. The disciples of Srila Prabhupada asked him several times. Несколько раз ученики Шрилы Прабхупады спрашивали его. Srila Prabhupada, when we chant the holy name, Шрила Прабхупад, когда мы воспеваем Святое Имя, what to do with our thoughts, our mind? что нам делать с нашими мыслями, с нашим умом? And Prabhupada always replied, И Прабхупад всегда отвечал, what is the difficulty? в чем сложность? Just hear. Просто слушайте. Oh, okay. Хорошо. What is the difficulty? В чем сложность? Just hear. Просто слушайте. Можно я немножко уточню? Can I clarify, little bit clarify this point? That we can do in private later. Мы можем лично с вами обсудить. I think we came to a natural end. Я думаю, мы, естественно, подошли к концу. So many other things we have to do. У нас еще есть много дел. So thank you so much for your association, kind association. Спасибо вам огромное за ваше доброе общение. You're very kind devotees. Вы очень добрые и преданные. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki Jai. Харе Кришна.